Hello guys! Ating pag-usapan ang nag-resign na mga cabinet members ngayon guys. Sobrang dami nila, 22 kabuo. Cabinet secretaries who submitted their courtesy resignation on Thursday, ngayong araw na ito. So, dami nila. Si DOTR Secretary Vince Dizon, DSWD Gatchalian, DILG John B. Cremulya, MMDA Chairman Romando Artis, DOT Cristina Frasco, DBM Pangandaman, DOF Ralph Ricto, Solgen Guevara, DMW Kakdak, DICT Henry Aguda, DOJ Jesus Crispin Rimulya, PCO J. Ruiz, DA Secretary Francisco Laurel, Dole Benvenido Laguesma, TESDA Director Jose Benitez, Executive Secretary Lucas Bersamin, DepDev Secretary Arsenio Balisacan, Presidential Advisor for Investment and Economic Affairs Frederick Go, DER Conrado Estrella, DOE Secretary Rafael Lotilla, DepEd Secretary Sani Angara, and DNR Antonia Yulo Loizaga. Mo ni sila nag-resign guys. Naadyo koy gusto untang makita diri nga ngalan guys. Wa pa man gid mag-resign. Unsa man nga kapit sa tuko man kapit tuko man nagwini guys. Ang katubang bubo guys ba? Agbubo asa naman to? Bale ginoon. Toko. Asa naman ni si kuan kini guys baka ni mo ni oh asa naman ni siya ron mo dan ni naguna-una mo ni number 1 do ani gamit sa kuan bala ni siya og tigwa nga kuan wa kakaon og laki mura to guys.